Hello everyone. Today I am going to our next chapter, antibiotics. Introduction. Antibiotics are chemical compounds produced by living microorganisms that either inhibit the growth or kill other microorganisms. So that is antibiotics. Means what? Killing of microorganism and inhibit the growth of microorganism. So that is this known as antibiotics. Next point, they act by different mechanisms. Penicillin and cephalosporin interfere with the synthesis of bacterial cell wall. Penicillin and cephalosporin interfere with synthesis of bacterial cell wall. Okay, bacterial cell wall को interfere with bacterial cell wall. Okay. Now third point, some antibiotics like streptomycin, tetracycline, chloramphenicol interfere with various stages of protein synthesis. Some antibiotics कौन से हैं? Streptomycin, tetracycline and chloramphenicol interfere with the various stages of protein synthesis. Now fourth, certain antibiotics like polymyxin act on साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. पॉलीमिक्सिन कौन किधर एक्ट करते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के इधर एक्ट करते हैं ऑफ द बैक्टीरिया. सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. दीज आर टू टाइप. फर्स्ट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड सेकेंड वन इज नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स. First, beta-lactam antibiotic, for example, benzyl penicillin, benzathine penicillin, ampicillin, phenoxymethyl penicillin, cloxacillin, cefalixin, carbacillin and cephaloridin. So this is beta-lactam antibiotics. Now second thing is non-lactam antibiotics. These are 8 subclass. In that, first, antibiotics containing hydronaphthacin ring, example tetracycline. Now second one is aminoglycoside antibiotics, streptomycin, neomycin, gentamicin and kanamycin. Third one is microlide antibiotics, erythromycin. Fourth, anthracycline antibiotics, actinomycin and duraubicin. Fifth one is Pauline microlidine antibiotics, nystatin, amphotericin B. Now sixth, peptide antibiotics, example pacitrizin. 7, non-classificable antibiotics, example cresofulvin and chloramphenicol. And last one is miscellaneous antibiotics, example loamycin and rifamycin. Okay, so this is a non-lactam antibiotics. Okay, this is classification of antibiotics. These are two type, beta lactam antibiotics and second thing is non lactam antibiotics. First, beta lactam antibiotics. In that first example, penicillin. In that first point, penicillin is a most important of antibiotics, was first extracted from the mold Penicillium nodent. Okay, but presently it is produced from potent strain P. Crisiogenium. P means what? Penicillin. Okay, penicillin is a very important antibiotics, was first extracted from mold Penicillium nodatum. Extract कुठून झालेला आहे? mold Penicillium nodatum, but presently it is produced from potent strain Penicillium crisiogenium. Now second point, it consists of thiazolidine fused with beta lactam ring. These are two rings. Okay, in that thiazolidine ring and second thing is beta lactam ring. These are fused together. Okay, combined together. Now third, the two rings form the basic nucleus of all the penicillin, namely 6-amino penicillinic acid. In that 6-APA. Okay, means what? These two rings are fused together, namely known as 6-amino penicillinic acid, that is 6-APA. Now third, a variety of semisynthetic penicillin are produced by altering the composition of side chain attached to 6-APA. Okay, means what? Semisynthetic penicillin produced by composition of side chain attached to 6-APA. Means what?
This is side chain, that is RC double bond O NH. This is side chain attached. कुठल्या रिंगला अटॅच झालेला आहे, दॅट इज बीटा लॅक्टम रिंग प्लस और फ्यूज विथ thiazolidine ring. Means both ring are known as 6-amino-penicillinic acid, that is 6-APA. Now next, both these 6-APA and side chain are essential for antibacterial activity. Means what? These two rings, means this 6-APA and side chain, that is RC double bond NH, किस लिए important है? Essential for antibacterial activity. Okay, but side chain in addition determine the stability of penicillin against degradation by enzyme penicillinase and by gastric acid. Means what? Side chain is additional, क्या डिटरमाइन करते हैं? स्टेबिलिटी पेनिसिलिन की डिटरमाइन करते हैं, किसके अगेंस्ट? डिग्रेडेशन बाय एंजाइम पेनिसिलिनेस एंड बाय गैस्ट्रिक एसिड. दिस इज अबाउट पेनिसिलिन. What is about penicillin structure? This is basic structure of penicillin. Yes, in that penicillin, in second point, thiazolidine ring and beta lactam ring are fused together. This whole ring is known as 6-APA, that is 6-amino-penicillinic acid, and this is side chain, that is RC double bond O NH. So this is whole structure is penicillin. Now next, properties of benzyl penicillin and its salt. What is about benzyl penicillin? Its other name is penicillin G. It is an amorphous white powder, sparingly soluble in water, soluble in alcohol and insoluble in petroleum ether. Yes, कलर क्या है उसका? amorphous white powder है और वाटर में insoluble, कम क्रम में soluble है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं कम्प्लीटली, और पेट्रोलियम ईथर में इनसॉल्युबल है. नाउ नेक्स्ट, बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम एंड बेंजाइल पेनिसिलिन पोटेशियम. दीज आर टू सॉल्ट ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन. ओके, फर्स्ट इज बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम. इन दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? कलर, इट इज़ वाइट टू स्लाइटली येलोइश, मॉडरेटली हाइग्रोस्कोपिक, odor odorless और with faint characteristic odor, crystalline powder and water में soluble and practically insoluble in chloroform and ether. Now next, benzyl penicillin potassium. It has a same physical properties as benzyl penicillin sodium. Means जो benzyl penicillin sodium का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी benzyl penicillin potassium का भी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है. नाउ बेंजाथिन पेनिसिलिन. बेंजाथिन पेनिसिलिन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ वाइट, ओके, ओडर ओडरलेस, टेस्टलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, यस, एंड अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं और क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल. ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड इट्स सॉल्ट. नाउ यूजेस ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन. ओके, फर्स्ट यूज़ क्या है उसका? बेंजाइल पेनिसिलिन इज स्पेशली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली स्टेप्टोकोकल, स्ट्रिप्टोकोकल, सिफेलोकोकल, निमोकोकल एंड क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शंस. ओके, सो बेंजाइल पेनिसिलिन इज स्पेशली इफेक्टिव है. ओके, किसके ट्रीटमेंट के लिए? पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए. ओके, उसको किल करते हैं. कौन कौन से पॉजिटिव बैक्टीरिया है? लाइक स्ट्रिप्टोकोकल एंड सिफेलोकोकल, निमोकोकल, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन. ओके, नाउ सेकेंड, it is also drug of choice in treatment of gram negative bacteria, gonococcal, meningococcal infection. Now third one is, it is employed in treatment of so it is employed in treatment of pneumonia and other respiratory tract infection and caused by staphylococcus aureus. And now fourth one is, it is also effective in gonorrhea and syphilis. Okay, this is a uses of benzyl